Njani bakwethu-ke kuzindawana zonke-ke lapho elingalikhona tawuya nacho chirongwa chenyu chamunofarira Diaspora marriage complexities apo tinoti gogogoyi mudzimba dzine ma-problems nantu hlelo lapho esithi Diaspora marriage complexities lapho esithi qoki ezindlini lapho-ke ezilama-problems toda ngotenda be-Diaspora insurance vanotunzira chino chirongwa patikuti Diaspora insurance tikuti imi musiri kunyika yenyu muri kushava muri kwamuri ikoko tinoziva zvakawanda zvinoitika matambudziko anoitika uyezve tinogara taura kuti rufu murawo waMwari unogona kungosvika chero ipi nguva munhu usina kugadzirira saka isusu ve-Diaspora insurance tikuti tibatei matibata tigare takagadzirira zuva iri ringangodaro riri rako iwewe kana kuti hama kana kuti tingati madependents vanhu vaunochengeta vanhu vanobatsira kamuupenyu. So feel free to get in touch with us, or you can come on our website and just get more information on how you can get a funeral policy for your beloved ones, be it yourself or your relatives and your dependents. So just get in touch with us. You can go on our website Diaspora Insurance and get more information on that. Yikhona ke esikwenzayo ukufa phela uNkulunkulu vele wadala wathi umuntu wonke ke ozelwe ngumfazi ulamalanga okumele ke aphile emhlabeni kodwa nxa sekwanile lawo malanga ukufa whether uthanda kumbe awuthandi ilanga lokufa uzohlangana lalo. So bambana lathi ke abe Diaspora Insurance iwona ke umsebenzi wethu ukuthi ke sikuphathise ukwenzela ke lelo langa mali fika be it elakho kumbe elesihlobo zakho kuba abantwana noma kuyini uyakwanisa ke ukuthatha ke i-funeral policy yakho sikhona ke ukuthi sikuncede. So siyababonga ngokusilethela ke lolu hlelo ikanti ke sithi sibone ke sisaphila sizame ke ukulungisisa okuyabe kuhlupha sisaphila isusu ve-Diaspora Insurance athi sikuthaura nezvezuva rekufa chete asi pamwe chetepo tichiri vapenyu tichiri kurarama kudai tikati aiwa kareke tiedze kugadzirisa zvinenge zvichinetsa kunyanya vakaroorana mugere pamwe chete tione kuti muone kugarisana zvakanaka. Anditi ndizvona Pastor Mutowashe ndizvozvo chokwadi chocho hatingangotauri nezvekugadzirira rufu endeti tichiri kurarama pacho ipapo tinofanira kurarama upenyu hunonakidza. Because hanzi hauzive mazuva wakatarirwa pano pasi, so whether kana pane chiri kunetsa kana kuti pane zvinhu zvinotaurirwana zvinhu zvichigadziriswa zvinhu zvichinaka. Makadiko Pastor? Tinofara makadite. Tiri right, takangoona paFacebook nesvovi yenyu zvenyu muri paKariba apo. Komana chirega kutaura. Anditika aiwa tinotenda maita basa uye makachena. Thank you. Muratidza kuti kalife kacho kari right. Aiwa ndo zvinongoda upenyu so baona manje aiwa tinotenda. Right, vanema problems, abalama problems, feel free to get in touch with us. The numbers are there on the screen. Kana kuti munoti bata pa +263 771 322 500. Please chironga chisichana maichete vana baba regai kukwarira mukati. Why is it that vanhu vechirume zvinovaremera kuti va open up pane zvinenge zvichivanetsa muupenyu? Zvine ma-reasons akawanda. Chekutanga natural pride nemurume. Murume anofunga kuti maybe nekuda kwe-background ukachema uri mbwende saka anotenda mukusolva zvinhu zvakari ega. Saka that's a reason why varume vazhinji vasingate open up. Number 2, the background iyo yokuti pamwe munhu akakura angori closed. And number 3, pamwe vacho muchaona kuti maybe kusa zvato spiritual in many cases. Because remember kuti marriage inobva kuna Mwari and it is being fought by the devil. Saka wakaipa anoziva nokuti Bible rinoti kill the shepherd and you scatter the sheep. Ukarova mufudzi nemakwai anoshaya pekufamba napo nekuziva nepekugara. Saka
I do believe again it is very spiritual, because Wakaipa is mainly targeting Anababa, because these are the leaders. Yes. Saka ano understand that kana vakashaya information, then marriage yacho inobva yakuwara. But we thank God nemadzimai, because the little that we have so far in marriage, we give credit to the women. Okay. Women are running around. Wherever I go, I see women at the forefront. Yeah, I remember I was following this teaching that you were conducting the other day. Muchiti, why is it that it's women who are always running around? Katarisa mabuku anechekuita nezvemarriage, kumira kwemusha, pane ipapa tikada kutarisa ipapa vakatowanda vari pano madzimai vachafona madzimai, and yet men are also there in this marriage. It's not about women chete, it's about men as well. Right, please come through. Vanema problems varuda kuti vange vachibatsirikana, tifonere WhatsApp call izvezvi pa +263 771 322 500. Just get in touch with us now. Kana wakaremerwa pane zviri kukuremera mumarriage umo, mumba umo, zvauri kuti ndashaya kuti ndodini, tibate izvezvi uone kubatsirikana. All right, what sorry ndakukata matiche. All right, okay, or maybe let's just pick up this one. Hello. 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 Hello, Tilder Moyo-Karizamimba. Ndiri right hangu murise. Tinofara makadipa. Tinofara makadi zvenyanzvadzi. Ndinofara zvangu. Tinotenda. Ndafuna ndiri kuda rubatsiro panyaya yangu nemarriage yangu. Chakaita nchekuti parents nefamily friends ingangotengeri friend nemurume wangu, but vakakura vese vachipinda chechi zomuchire vanongokura havo vachingowirirana. Saka inini hangu ndakangozvitora sezvinhu zvisina basa. Saka chakazoreva kuti murume wangu iri kunoku anozvimbonda achinoshandira kune imwe town, achidzoka anogona kuenda 2-3 days achidzoka vachingodaro. So vane mbogara mukayo maexpenses anyanya regendi kurente flat. So later on pavanhu vavaishanda navo vakaita kakunetsana kusawirirana. Saka murume wangu akati ina ndichade kunorara kune vamwe vandoshanda navo, ndikendorara mumba kwemafriend. I say okay, it's fine. Akaenda kwaakaenda kunoshandira ikoko last I think kutanga kwaNovember. Akagoita 2 days ndobva adzoka, ndobva atoti ndarara hangu kumba kwemafriend, but it's fine. But I tried to call him, he was saying ndiri mumba mevanhu, saka zviito kuti ndese ndidare phone. Ndikati it's fine, zvinonzwisisika. Then akabva azodzoka, ndobva adzokera futi last week Friday. Ndobva ndatry kumufonera, mwana aingobvunza kuti where's so I say ndega ndifone. Ndobva ati ndiri mumba mevanhu, I told you to say okay, it's fine. But ndakava nekafeeling kuti there's something going on. Saka on Saturday akabvuka as usual semukadzi ndakaita zvinhu mubhedhi, ndakabva ndaona makondom ine changari 1 condom. Ndakabvunza kuti kukondom ndiri, akati since wakasiya mapirisi tinozoita mwana hedu pai ndanga nangoti nditenge kondom. Ndikati zvi1 rotengeswepi? Kanzi no. Saka akangotanga bva anyarara, ndobva chikochi kanzi I'm sorry, pesi pandaenda kudebhi ndainorara kumba kweshamwari friend yayo. Tikati wachii zvakangoitikawo pakudai. Ndakabva ndashaya zvekuti saka tete nanhasi iye akakumbira regero zveshuwa, akati ndoita anything zvaunoda, taura nemasisters ako andibatsire kuti ndoita because I don't want to do it, but tete ndiri kurwadziwa kusvika pamwoyo. Kuda ndakazobvunza musikana wayo ndikati chii, zvikanza inini zvakangoitika chichi
haana kundibudira pachena zvakangotazimurikana tararatiresa. Okay. Friend mukadzi musikana musikana vakakura vese musikana yari married zvikutoti even vamwene vangu vachiri vapenyu aingofona tanga ndisina tasina problem. Then kana even ukateka machats avo panga pasina pekuti unoona kuti pane zvaitaura zverudo anga ingoriwo machats ngoti. Alright. Ari married here friend? Asati arorwa. Alright, okay, Pastor. Alright. Wasangana nedambudziko rekuti murume wako wakamubata achidanana nemumwe mudzimai, handizvo? Iye haana kuramba chitwa ichocho, ndizvo? Iye haana kuramba, akabvuma Pastor, akabvuma akatoita anything but zvinhu zvakaanditoziva kuti maybe dzimoni handisizochii handichanzwisisi. Alright, kangani zvichiitika zvinhu zvakadaro? Kubva ndirorwe ndingangoti first time kuzviona handisingazvizvi but ari kuti handisati ndambozviita this is my first time. Alright. Ndoda kukubvunza mubvunzo uchandibatsira kutanga kuchikubatsira. Iwewe personally uri kufungei nezvazvo? Murume abvuma ndakatadza, we can do anything kuti tigadzirise nyaya iyi, and iwe personally une pfungwa ipi panyaya zvizva unoita premeditate umbori wega zvako pamusoro pe situation iripo ipapo yawasangana nayo? Pastor, murume wangu ndomuda and akandikumbira regero ndikaita ndanomuregera but pane the moment yandinongonzwa kana zita remusikana wayo kana kungozvifunga so ndobva ndanzwa kurwadzwa kwakanyanyisa kuti ndoramba ndingobvunza maquestions amwe asina mhinduro. Alright. Now nyaya yako handifunge kuti ingatiomere kugadzirisa nekuda kwekuti number 1 une murume ari remorseful, kunyange tisiri kuziva to what extent is he remorseful, nekuti remorse inoita vary. In fact, let me not say remorse, but regainditi the way to repentance iri madimensions akawanda. Kune mumwe munhu arifunga kuti ari kutendoka achiregreta ozo simudzira kenyaya dzake kana mhepo dzadzikama, kozoita mumwe anenge atori surely remorseful. Saka ina handigona kuita conclusion because iye wacho ane mhosva hapo, but pane statement raakakuudza akati I'm ready to do anything. Let me try to aid him kana ndichikwanisa because akati kana because ndakamuudza kuti I'm going to find counseling nehelp, akati it's fine if kana zviita ndogona kundiaid. That's fine. Yeah, it's fine, you can aid him. Yeah, let me try. All right, okay. Oh yeah, I think what you're saying, Pastor, it makes sense. Kuti ardo dust rimbosekla. Yeah, pane mumwe wekuti anogona because anoziva kuti I cannot live without my wife. Yeah. Nachida kuzomuudza why men cheat, according to my assumptions edu masava atinoita. Alright. Maybe chirega aite ed so that kana tisita in. Okay, I think I'm going. Hello. Hello. Vavepo. Yeah. I think I aid him. All right. Baba makadi enyu? Hello. Hello, how are you, Mama? Talk to him. Tell him what's happening. Hello. Hello. I'm supposed to. Bamini Bramzinda motor unayo. Okay. Alright, regaitins kuti vari kubvuma here kutaura Hello.
Hello, yes. Yes, my name. Vakumbopinda mota anti hanzi kuri kunaya. Vakapinda mota saka Yeah. Yes, bamnini makadini. Hamsina tonza amekunacho sorry. Ndapedza pana tete iya. Okay. Makadi henyu bamnini. Madzi. Tiri right kuri seiko kubasa. Basa kuri nani zvako? Handiti kandanzwawo nyaya yenyu yezvakaitika. Hatisi kuda kuziva kuti ndimani nokuti muri kupi. Ndina pastor pano varida kutaura nemi. Okay. All right. Makadi yenyu munhu no tinofara. Sorry nekuzongo batwa musina kumbenge makumbirwa. Tatichitaura nadzimai venyu vane situation yavari kuti masangana nayo mumba. So she was looking for help. Ini nandine mubvunza nanda kubvunza saka ndati handigone kujaja murume wako yaasipo. Ndokubva angoti tinokwanisa kuvaedha. Regai ndivaedhe ndokuzopinda kwamaita. Saka yes. Now mudzimai wenyanga achitaura pamusoro pedambudziko rakaitika remudzimai wavakabata wamaifambidzana naye. Ndokubva mabvuma, ndokubva mavaudza kuti no, I'm ready to change and I'm ready to do whatever we can do kuti musha wedu umire. Ameno kuti zvavatiudza zvine chokwadi here ndisati ndakubatsirai muri vaviri. Yeah, on that issue I chokwadi. I see. The problem is ndirikunzwa zvandiri kutaura zviri kudzoka so alright, munogona kuibvisa paloud moisa panzira chaipo. Phone yenyu iri paloud-speaker. It's speaker ndakaisa my earphones. Alright, I don't know echo. Moshingirira. Ngatiwashingirira but we can hear you properly. Very clearly, yeah. Right. Now, chiripo ndechekuti we want to map a way to move on after this damage. But inoshanda in this way. Inoda cooperation. Mudzimai wenyu she has cooperated ndosaka auya tsvaga rubatsiro. And then I'm happy muri kucooperateawo ndosaka macreate time yami nayo. Saka mubvunzo wandinawo uri kutambira. Yes, you want to say something? Yes. And this kukatai, but it was right now. In Ribabas. All right. Just that in Russia outside. That's why in the Namkan and the EU want to say after Russia and the so no Kata Ipaka Tata Pesa conversation. No, that's okay. No, that's okay. Even mukakata kana makutongomanya kubasa, you are free. Munongoti munhu wamwari ndadedzwa kubasa. I'm sorry, we can talk later, but maybe 2 minutes dzenyu idzodzo dzinondibatsira kuti ndizive kuti pandiri kubatsira adzimai venyu ndiri kutaura nemunhu akadii. We are afraid to make my judgments munhu wawatetina kutaura naye. Because advice yatinopa, it can change your mindset. Yet tinogona kukanganisa pakuti we don't know. We have made a judgment wrong towards you. Now, nanda kubvunza nichiti pamakati kuna adzimai venyu I'm ready to do anything. Moyo wenyu imimi pakaiswa madzimai. Alright, if you are told to go and choose again a wife, do you choose your wife? Amene mvunzo wandabvunza. Yes, I do. Okay. Maunzwisisa. And I want to choose mudzimai wangu. Right. Is there anything chamunogona kukurukura kwatiri in regard to your relationship pamunofunga kuti it could be a cause why you then made a decision to cheat your wife? The problem is handisi munhu uya hope ndinoida but zvekuti ndibatsirwe on air vanhu vedu vachiteerera handisi munhu ari open that way. All right. Yes, handisi kuti hope ndiri kuida kutokadi but on air zvinondiremera nditaure maproblems angu nezvandenzida. No, that's good. No, I respect that. Saka utochita say munochikwanisa kuti bata off air, handiti? No problem. That's fine. Saka regativa excuse. Understand. But off air.
kuti inini munozoita free ngurayi. Ipapo manje mufunge mukwashaka mama towana mukana wokubatsirikana ipapapa zvokuti off air pastor vanonetsa kubata vanowandira kuzoona muwanirwa mukana ka apa mama toita like and panapa we don't disclose kuti ndimani. We know you're out of the country, we don't even want to know kuti muri kupi kwacho maona saka kungobatsira ende pamuri kubatsirwa tiri kubatsirawo as well nemumwe munhu ane situation inenge yenyu. Okay. Mapanzisa. You might even fail to get a chance yekuti munge muchizobatana na pastor. Yeah, inini I respect zvavataura kuti vari kuremerwa ne-off air. Yeah. On air. But on air, right. But shungu dzangu dzinoti kana matadza kuva free izvezvi, can you make a commitment imimi sababa mudzimai arege kuti lead this issue, moita lead this issue kuti mutsvage help either through me or through any person anogona kukubatsirai. Can you just promise me kuti kana makundikana kutaura nesi izvozvi, are you going to lead this conversation kuti mugone kugadzirisa musha wenyu and answer a lot of questions that disturb the progress? Izvozvo ndozvanandichoda kuita but my surprise ndazongoona ndakutonzi utaura matikuti zvakari kundobreda wirirana so zvino zvinhu zvinondonditira zvakanaka ndandibudi kureva. Okay. Of which I'm ready to cooperate. I'm ready to do anything. Even on the phone panga, dan so Google, kwaninga wane counseling, professional help. Okay. That's good. Saka, thank you so much. Surprise, that's what I'm here for. And that's zero. All right. And it's very because I will do anything. Do surprise agenda siraba mepore amsizwa. Saka mkwasha takuti yatove imwe futi nyaya ke. I hope aizo. Haisinyaya zvayo but all right, let's continue. No, that's okay. No, let me release you. I respect your concerns. Let me release you. Thank you so much for talking. Let me release you. But as you promised, you are going to lead the conversation and continue as a man to find help. Please do that as soon as possible. Tochita Keron. Yeah. All right. Okay. Amainini toita Keron muripanti. All right. First of all, chikumbira regero nokungo muisa pamepo tisina kuvakumbira so that we can clear his conscience again. Unofana zvinoitere kuti ndivepo ndakati bati zvinogona kuita but ari kuda help ndini because nditsvaga kuzvitambira but all right, it's okay. So I thought we fine with everything. All right. I mean, maybe for the sake of progress, right? And also respect. As a woman, yeah. Yeah, I'm sorry. Thank you for saying that. It's okay. Thank you for saying that. All right, yeah. Inini naichida mubvunzo wokuti manzwa mudzimai wenyu ati pandinogona kunge ndine anything chandiri kukanganisirai. Cheating or kana kuti kutsvaga mumwe mudzimai or murume is a decision. But that decision tinowanzoiti according to our studies and our expertise a premeditated decision. Yeah. Haisi decision aunongomuka uchinda kuda kutsvaga I'm doing this. It's premeditated. Yes. Saka kuti tiwane help yakanaka, we need to look at the premeditation process. Okay. Yamakaita kuti yakakonzerwa nei premeditation iyoyo. Was it that your wife panere paunofunga kuti munogona kudzorana kuengo remudzimai wako kuti mugone kubatsirika because mukangoti taregerana but zvinhu zvauri kuita premeditative chikonzera premeditation yaya zvikasagadziriswa you are still trapped again. Ndosaka ndabvunza kuti is there any side from your wife sekubvunza kwaita zvaanokukanganisira zvingange zvichikonzera mapremeditations akazosvika kudecision iyoyo? It's a very important question.
open up and just answer me on that one. I want to say to money narrow. Okay. Narrow, so. I don't know the grammar. Don't go to Muda. All right. Can I would do? No, feel free to talk. Feel free. You never know the discussion no feel free. You can just get it for free. Feel free to share. And now Kuramunu, Anotaras in Saki Van. Van Guaning, what about Taranya? Raising homes on the Ganyara and we might put you and know each other. Tagabani is a Rambon June that Sanga. Then I think that's view, Dango Noah as Namasa and man. So, you got an Iran, never view and never view and never Facebook. Nema comments and what are one. The one that requested a co Zagada so. The one's not to come to our woody. Sagan that is sending us. One okay. In Mango, I restricted division and blue force. All right, what right, Bamnin, Dokumrovunda, Jamurgu Taura, issues in bedroom. Yes. All right, okay. All right. So what are you saying? Are you saying is Wagambo request iye akaramba then wakazozviziva kuti kune zvinhu zvakadai zvinoitika ndo zvawakazoenda unotsvaga panze? Yeah, ndizvo. All right. Saka ndichabvunza hanzvadzi yangu adzimai manzwisise here zviri kutaurwa nemurume wenyu kana kuti mungada in explanation iri clearer than that? All right. Do you have any comment on that? Comment yangu ndekuti ndakavabvunza kuti pane chandakakusanganisira here nditi semunhu unogona kuchibvunza ndiri pane zvandichifunga ndigadzirisa vakati hapa ndikati kochicha makachiva pamusikana uyu vakati musikana uyu kuti achikwadi nasingadzokebhozisi ndakamutarisa zvaari nezvauri ndakompare everything kubvira mumba make even the way she cooked, the way she dressed hazvitenderane newe. You are better and ndokuda mukadzi wangu, so handina kuziva hangu kuti ndizvo nyaya dzacho dzavakabudira. Alright, saka nyaya dzavaexplaina madziziva madzinzwisisa? Ndadzinzwisisa hangu. Alright, yeah. Okay. You know what, nandichida kutaura maybe vasati vakumbira kuzoedha murume wavo nandida kuvatsanangurira why men cheat. Some of the few reasons why men cheat according to studies, according to surveys. But as this is a total answer to the reasons why men cheat. It can be subjective, it can be spot on, depending on the charm zvadhila nesituation yakadii. Ndichakupa maybe maviri mapoints kana matatu or 4 depending on kuti ndawana nguveri. Number 1, ndaiudza ndikati, do you know there are also good men who can cheat? Wakati hakuna zvakadaro. How can be a good man cheat? Ndikati, listen. How can a good man cheat? Right, we'll explain that. All right. But murikuona here kuti munhu wese aita musikanzwa wokubuda in the society is labeled down and black. Yeah. Andirika? Yeah. But mukadzoka kumashure ndiri mufundisi dakwenda muBhayibheri. Tina mambo vainzi David, he cheated. Andirika? Yes. But he was a man of God, after God's heart. Why did he cheat? We have lust. But we see him then repenting and becoming better than he was before. Saka zvaari zvokutendeuka zvinakuzo zvazvagara zviri mari. That's why God loved him. He was a good man, but he cheated. Okay. Why did he cheat? Lust. Ndikutokupa my reasons. Okay. Number 2, unsatisfaction. Kusagutsikana imwe isiri kudenwa nokuti uyu ane a sex maniac or an addict murume, but anogona kunge awana mukadzi ari reluctant over that.
Okay. And then anogara for quite years achita overcome that reluctance in mukadzi. Yekuti zvichida mukadzi, she just looks down upon take things for granted. Maybe my husband wants it this time and this time. Just take things for granted. Wapinda mumba unobva relaxa, maybe wafocus on marketing more than maintaining what put you in that house. Clean, and she's a very smart woman. She's everything better. Concentrate on that. You see now. Then murume wako anenge achikuda achita zvevana zvese, but ane miedzo anogona kuchovha for years. Yeah. Kusvikira paanozongwana miedzo adona. Anmurunza ndokudza kutaura tete. Okay. Saka we need to look into these reasons. Tisakurumidze kuti kana munhu akwedza kuti vanhu vavhurike pfungwa. Inadzimai vangu if she cheats on me, kana ndakangwara ndikurumidze kutora matombo ndotema. I need to consider why she has been a good wife all along. Why is she right? Okay. We call it a rational mindset. All right. Saka ndoya ndoda kuzama kuunza into this couple. A rational mindset. Kana maimboti taidana taigara tisi taidi. Why has he done this? Is he a sex addict? That's another point. Other men cheat because they are sex addicts. And other men cheat again because of what? Candid chauvinism. That male dominance. These are reasons why men cheat. And these are extreme reasons why men cheat. But we can now scale them. Toshikatonona issue ever now. No. In Nini, I think my wife was reluctant on this issue. Right. But when we are looking at other major issues as a wife, she's an excellent woman. Yeah. And that is the reason why he's going back home. Because you are far much better than her when it comes to this and that. Right. So what they need is they need to just have what we call sexual therapy or intimate therapy. Okay. How to relate now in the terms of their intimacy. But now we need a way forward. Okay. But chandacherechedza pa pastor ka amainini nyaya taurwa nemurumenyi matoinzwira panapa ndizvi. Ya ndo panda ngozi yeah, you asked him but akati hapana, but in this issue mainzwira pano ka. Exactly. All right. So baba mnini, are we saying zvakakuremera ekuti mumudze ma reasons acho iwayo? No, the other day ndakamboda kutaura. Yeah. Zvakandaita iwewe. Ndana kuti so abantu vanobvunza nangu kuti no everything is fine because that reply ndikangonziita iwewe. Andasingatonzi ndipiwe futi. Alright. Tete ndoda kutanga ndichidai. Vari kunzwa nevatiri kubatsira. We are not justifying. Okay. The issue yekuti murume abuda kana mukadzi abuda. Ndo pandanda kuda kutaura kuti pastor muchatitemesa nematombo tapata kuda kuti kujustify here why. It's because unenge watererwa nemunhu asiri rational. Okay. Murunzwisa manje. Yes. Whenever we deal with issues, people like us, ukaya pamberi pangu, I'm not a judge. Yeah. I must exercise rationality at its highest level. So that I can help both. We are tadzal. Na tadzirwa. Yes. This orfana kusimuka vamire pa same platform. Yeah. That's the complexities of how we deal with issues. Okay. So number one, we are not justifying what the men did whatsoever. Yes. You made the wrong move. You made the wrong turn. Wrong. What he did. Example, if my wife cheats on me, I don't just take stones, don't tema. I need to hear why has she done that. Exactly. Then we have 7 years munachishingirira ozongono gumwa obvadona. We have caused our partners to cheat in some circumstances. Okay. Even though they are wrong, we should come also and take responsibility and try to move together and make sure the repentance yaitwa aizotidzosere back foot to point zero. Saka number one, the husband admit this is very wrong. Yeah. And this is not good at all. Yes. And this is a don't. Yes. When you are married, it's a never. Never cheat on your partner. Yes. You disturb a lot of things. Yeah. Now, tochite a cheater now. Takutaura nemunhu ari remorseful. Ndachita. Chandafarira
murume ari kuita nhamburanda, mukadzi ari kuita nhamburanda zviudzwa zvinhu zvikutobudira panapa. Ndoda kuti uzive chinhu chanzvadzi, it is very normal for men to do that, especially reserved men. Not only reserved men, munhu anongonzi ari reserved anogona kukunyarara tete for years. Hazvisi muvarume chete, zviri madzimai. Ine madzimai tete, I'm going to get deeper with this. Anogona kusvika pakufa asingazive inonzi intimate climax. That's very but akanyarara. Achinyarara. Anoona manje. Achitozvinzwa zvichitaurwa nevamwe. Zvichitaurwa pamaredhiyo achitovhunduka kuti kune chinonzi intimate climax. But zviri kuitika ka. So if a woman can do that, don't you think there are also men who are like that? It's just about character. Anogona kunyararira mumba ofunga kuti all is well. Achiuya kumba nenguva, achikuitira zvese, but asiri satisfied. Saka munhu paanongotsika chinomudonedza kurukutu wadona, but inside him there is this goodness. Yaanotoziva kuti I've done wrong. You see him by rising. All right, I'll quote a scripture in the Mfundisi. Bible not a righteous man can fall 7 times. But parikunzi righteous man ponzi fall 7 times. But the Bible opera but he will rise up again. Saka righteousness yemunhu uyu haisi pakudonha kwake, but iri mukugona mukusimuka. So I respect men after they've made wrong, they'll take responsibility and rise up again and come and say to their wives, I'm wrong. Kwete kuti they try to blame their women again on that reason. No. I'm wrong. What I've done is wrong. It's wrong. We start from there. Not to become a man you then turn the story. Right, but apa pastor ka sorry ndakukata. Fine, murume ari kuti I am wrong. Mukadzi ari kutaura murume wangu ndomuda, but matauro ari kuita anenge ari kutaura ari kutadza ansikuza mainini kutadza kumuregerera ere kana kuti kutadza kukanganwa zvakaitika. Kutadza kukanganwa tete zvakaitika. Kumuregerera mamuregerera. Kumurega ndamurega bose isana tombotaura zvakanaka, but the moment andongofunga nezvemufanire ndo pandatonzwa kupeka. Okay, she has forgiven, but she cannot process. Forget. All right. In the papa, but akupesa pa not to take the issue, then you turn it to your wife. And mukadzi ndiye ato wrong. We don't expect a gentleman to do that. But a gentleman should just take responsibility. I'm wrong. Then, when this platform is created now, then there must be a polite way of talking with my partners. Edu, mukadzi wangu, murume wangu, I think we should attend this and this and that. It is a trap again for me to fall into temptation. Saka, you don't have to blame, number one, because couples, I remember, one of my famous statements, if couples blame, bakangotanga kublema na chete mumba, imbayo ya kutoparara. Hakuna mna nifana kuwa blame. All of you should come and face this problem and begin to kick pamuru kanganisa. Equivalently, then you rise up and move. Now, ndochi dzoka parunzi na anjanzi kuregerera. Bamnini murunzwa ere zvekutaura. Ya ndirunzwa ndichiripo. Muchiripo. Orenda nafama akudzoka kubasa. Tochidzoka parunzi kuregerera ndamuregerera. But ansanda kangana. Then to me, according to my profession, that's very normal. Very, very normal. But forgiveness and forgetting are two different things. I think ndopa kutangira help. Yata kuchivapa manje. Yes, yanga introduction. Zvanda kumbira bamuni ni vaterrorists. Zvanda kutaura. Mukunzwa ere bamni? Ya ndirunzwa. Now, healing process yadzimai venyu iri dependent on you. Kureva kuti you now carry the power for her kunge achirapwa earlier, late, or even not kutorapwa zvachose. How? By the level yamuchava committed to this relationship. Kutanga zuva ramati, I'm wrong, I want to make up my marriage. Saka ndiri kuchiti, you have the bigger portion as a husband. Yokuprova mukadzi wako kuti it was a mistake. You are the right deal. How can you do that? Number one, by adjusting pese pakakonzera kuti mufungirwe kushika mazoshika pamakashika. Saka you are going to look at yourself as your husband and then check things that you
think kuti ndo zvinhu zvakasaka tisvitsane pano nadzimai vangu. Kana kuri kunzi iwe late coming, kana kuri kunzi iwe now secretive on your phones, secretive on your errands, you need to adjust and prove to your wife that I've come back to you fully. Saka mudzimai wako, in as much as we are going to give you a tip, but iwe murume, you have the bigger portion yekuhila ronda rine mudzimai wako. Yes. Kana waimuda kamwe chete pazuva, you have to double up. Because your presence and your availability is going to quickly heal her. Yeah. That's number one. And number two, iye mudzimai wako zvekare ane participation in her own healing. That's number two. How is she going to participate? Number one, she must create an environment inokubatsirawo iwewe, inobatsirawo murume wako kuti agone kuadjusta nekuzvipresenta zvakanaka pamberi pako asingatambudzike. In other words, ndiri kuti look into the concerns also dzemurume wako. Pari kuti aiwa ngatidai adjust also. Ndopanda kupinza the word compromise. Mukunzwa here maini? Yeah. In a relationship you have to compromise. Murume wako ataura kati remember patakataura dzerudo ukatiita wega. You didn't know the effect, but maybe let's say it has come to this way. You need to also adjust as a woman. Number one, you need to also create environment yekuti anonzwawo kuda kuramba chikuitira zvakanaka. This is the final tip yanokukupa. How can I create environment iyoyo? Listen. Chiregedza kuramba uchingorangaridza mumwe wako about what he did against you. Kana waregerera, try by all means kuti zvakaitika izvi murume wako, as long as he is cooperative, usapota kuti padiki wadzokera, padiki wadzokera. Kunyangwe ukadzokera, murume zvekare anofana kuundastanda kuti uchiri muhealing process, anofana kunzwisisa. However, iwo futi usazvijaidze kuti padiki wadzokera, unodisturba kumira kuri kuita mumwe wako pa issue iyo. Now listen as I'm going to conclude. Chiri kudiwa panapa is the restoration of trust. Yes. Because mukadzi ari kuti ndikazvifunga trust yadonha. To me, I have two ways that they can use to restore that trust. Bamnini tiritesa? Yeah, titesa ndronza. Inyaya kuti sometimes taura inodzokorodza iri handizva zviri kuramba iri kudzokorodza ikange ine echo like. All right, it's okay. My important part acho ndiri wano. No, that's fine. Munozongodzokorodza munozongodzokorodza broadcast ya clear letter maviri munyora manotsi. Now I have two things that ndakukupai to restore your trust. Yeah. Number one, because muri vanhu vaimbenge vaine trust kudhara. Yes. Saka iwewe semurume achifane kukuremera to restore trust yawaimbenge winayo kumudzimai wako. How? Go back to what you used to do before when your trust was still intact. Nguva dzawaiwanikwa pamba, mataura awaita nemudzimai wako, mazvipresentera awaita, your openness to your wife, just go back. Kudema musina pamakambotrustana, ndopatingadai tiri kuti panonetsa. But kana maitembenge mune pamaitrustana, toda kuti zvamakaumba trust nazvo before, go and use the very same principle. Saka you will sit down after this broadcast, masangana kumba, go back to how you used to maintain your love and create that trust. Mona pamakachikora kuti pari mukadzi wangu patatafamba pamakarasana pachipa. Yes, ichi chachakusawanikwa ichi. Niwo futi wangu wakupota wachiviga phone. Niwo wangu wakupota wachinonoka kuya pamba. Niwo wangu wakupota wachidai. Then you go and correct that and begin to rebuild the same lifestyle yamaigara when the trust was still intact. That's number one. Number two, kana izvozvo zvaramba, then chipwanyai past yes mutanga kubuild afresh your relationship. How do you do that? Makuita tinoti a new template of agreement within your relationship. Takuchitanga sei pasha. You sit down, you agree. Muchiona ma loopholes nema weaknesses akasaka musitsane pamasvika and guard them together.
Saka ndakupa izvinhu zviviri. Number one, go back to how you used to have that trust and begin to look at the coordinates. Mumisidzana zvekare sezvamaingoita. But kana zvaramba pwanya ichinichi. Muwirana, my wife, let's recommit to each other again. Mova in agreement, put a template, mubudirana pachena. Zvamataura izvazonzwira panapa izvi. Hatichazvida. Kurukura naye. Everything that you have in the heart, pauri unsatisfied, talk to each other. Mukaona izvozvo zvaramba, then your relationship might be facing a very big problem. Takutokupa imwe advice yatikagona kukupai pamhepo. Tokubatsira tichikura tichifamba tichidevelopa on how we can help you. This is what I can give them, Ted. Okay, mainini manzwa here? Oh, mapanzisi saka. Bamnini, are you happy? Yeah, I'm okay. I'm fine. Oh, anditika. No, thank you very much. But my surprise, you didn't know when I connect the bus. I'm very Ingati sorry, Shamwari. Yeah, but. Ingati sorry, Shamwari. Sorry. Sorry, Bamnin. Sorry. Echi, Shamwari. She knows I'm understanding. Okay. No, situation is back around. All right. He knows all of that. All right. No, it's okay. Our apologies, Bamni. Yeah. No, it's okay. It's fine. All right. Thank you very much. My name is Maita Basaga. All right. It's okay. Maita Basa. Thank you very much. I hope zvatogadzirisika zvinhu right. Yeah, nyaya ye-forgiveness, yes, you can forgive, but nyaya yekuzotadza kukanganwa zvinenge zvakaitika toona iri nyaya inodzosa vanhu vakawanda kumashure kuti ozoramba uchingozvirangarira zvichingoramba zvichingodaro. Yeah, but zviri very very normal. Okay. Ndosaka ameno kana Mwari vani pamashoko ekubatsira murume kuti anofanira kuzvigamuchira. Okay. At the same time mukadzi ngaasazvijaidze kuti padiki because unogona kusakanganwa nditi but usazvijaidze kurangaridza mwe wako kuti zvichiri kunde affect. Pane pamwe pekuti unozvirangarira but haumuudzako. Unongozvirangarira pamwe mebhawo yabva kubasa but zvangouya wakutongobwewo wotongofila low zvazvokuti munhu anozoshaya kuti munhu asakabudhura inda. Ndo pati kuti murume anofanira kuzvinzwisisa. Okay. Kuzvigamuchira. Okay. Saka both parties dzinofanira kuunderstand. Saka ndikubva pakuita kuti normal. It's normal. Then both parties ngadzi understand. Kuti murume wacho anofanira kuziva kuti mukadzi wangu ane effect. Mukadzi wacho anofanira kuziva kuti murume wangu anofanira kumudisturba parecovery yaanoda kuita. Yeah. Bozi mukadziwo akabva aramba achikuti padiki muromo wataura ndosaka paya munhu wako ari kusimuka unogona kudisturba recovery process. At the same time murumewo futi akatanga kumanikidza munhu unoramba wangomudhuna nhasi uchine nyaya zvakatsamwira nyaya uri kudisturba munhu futi healing process yake. Saka both people they need to understand. They need to understand. They need to understand. Yes. All right. Okay. So come through. Vanema problems have come through. +263 771 322 500 and it's 771 322 500. Tibate ipa WhatsApp call izvezvi kana one zvakakuremera kana one zviri kunetsa manumbers ayo tapina apo tinzwe kuti chichanetsa you can come through tinzwe kuti chichanetsa chirongwa Diaspora marriage complexities tukupa mukana vari kunze kwenyika yedu vane matambudziko vane zviri kuvanetsa marriages avo zvavari kudaka kuti vange vachibatsirikana. Tifonerei tione kuti munobatsirikana sei. Pane issue futi imwe yatataura kuti no mukana watiri kuvapa uyu ndokuti vanhu vakwanise kubatsirikana for free. Yeah. Maybe mwana anogona kufunga kuti but regai ndichazoti ndoti kuzoti
ndoti kwacho ikoko kunogona kuti netsei. Anyway, regai tionewo vamwe vari pano. Hello. Okay. Hello, Murise. Okay. Nani Murise? Tiripo hedu. Ndandiri kuda kudetsera mainini apo. Mainini wangu ari pafoni. Okay. Amina tumukundizwero kana ndopanga kudzima kulive. Alright. Ndokumbira ndofunga tichipa vamwe mukana vane mama problems. Amaini ndofunga vabatsirikana pane zvavataurirwawo naPastor. Ndofunga kana materera tatovabvunzawo vakati vabatsirikana. Regai tione kupa vamwe mukana varida kuti vange vachibatsirikana. Nditika regai tipe vamwe mukana varida kuti vange vachibatsirikana. Right, let's hear mumwe ari panapa tione kuti vanobatsirikana sei. Regai tinzwa mumwe ari panapa. Hello. Hello, Magadi. Ndofara Magadi yenyu? Ndinofara. Magadi Pastor. Tinofara nzvadzi Magadi zvenyu? Tiripo. Right, tobatsirana yangu yakamira. Ndakaita vana outside of marriage. Like, so later on, a few years later, ndakasangana nemurume anga nevakewo vana 2. So problem manje yapa kuti kana tichitsura vana ngati he is harder on vana vangu than he is on vake, and ndakamboedza kutaura nezvayo, and it's a thorn in my flesh chaiko, so I don't know what to do. Saka ndombofunga kuti ndosiya here kana kuti ndoisa vana paboarding here. I am really at a loss. And then the second issue, nyaya yemari. Okay. Iye anoti haagona kuseva, right? But so I decided kuti inini ndoita ma-savings. But ndikange ndaita ma-savings aya anotomawanira plan chete. So andichazive kuti kana mchitano mawanira plan. Kana mchitano wawanira plan, what do you mean? Mari inozoshandiswa zvamune musina kuirana. Okay. Recently, ndine ma-savings anga kutosvika almost 20,000. Ndobva ati no, pane imwe business yaroda kuita, and the money will come back. But mamwe ma-deals ake haabudirire, they fall through, and yeah. Alright. Mune makore mangani muri pamwe chete semurume nemukadzi mumba? 5 years now. 5 years now. These are the only problems nadzo mumba. Sorry? Ndikati ndo matambudziko ega eraminawo mumba kumwe kwese kwakanaka zvako. Ndiwo anonyanya kundibata. Alright. Mamwe I seem to be able to deal with, but these two, yeah, ndo anonyanya kundibata. That's okay. Imi mune makore mangani? Murume wenyu une makore mangani? Uye vana venyu ava mataura vane makore mangani? Inini ndine 36. Okay. Inini ndine 36, murume ane 40. First born yangu ine 14, second ine 12. And then vake first born ine 14, second born ine 10. Alright. Then takazoita vamwe 2 pamwe chete. Mune any agreement yamakaita musati mapinda mu relationship yenyu? Any chinhu chamakangowirirana nawo muchitaura about your future together as married people, considering kuti mese kwamuri kubva muine vana? Takatovhumirana kuti vana tichatrita zvakafanana. Nekuti ini vangu vana vangu vari kuZimbabwe pakutanga. Ndaitozeza akati no, vana ngavave pamwe chete, tichavatrita zvakafanana. So inini, I don't know, maybe as a mother it's easier kuvabata zvakafanana.
but for him, it seems like arikukundikana. All right. But kubhadhara mafees ndiye anoita kutenga chikafu, kutenga hembe, but pakutsiura apa mashoko acho anodzoka ova hasha. All right. So can we agree kuti uri kutadza kuwirirana neparenting technique yake kuvana vako? Yes, that's true. But he is a good father generally, but parenting hausi kusatisfyiwa. I know it's a complicated statement and that, but try to separate it. Yes, I understand. All right. So if you spoke about that muri vaviri ngomuonesa kuti I think you are being harsh, especially kuvana vangu. Yes. Funny incident yakatoitika recently. We're going to say example or how we spoke about it and how he reacted. Wangu mwana wechitu ano mafuta chaiwo ekuzora. Anofarira zvekuzora zora mafuta still. Because they share, the two younger ones, they share. Because, you know, you won't go waste. Chiregeza kuzora aya mafuta uzore ako. So he was explaining kuti no, my skin is dry. Kuti ndichiramba ndichizora Vaseline azviite ndofana kuti aya atakanzi namama ndizora. Akabva atsamwa akarova mwana kuti uri kundipindura. Right? Okay, but ndati okay, ndandisipo mapindurana pachena. Then wake mwana ari kushare nekuswa. Akatsamwa kuti wandikunda pavideo game. And ndobva aita tantrum akatanga kujamba pabed, vanorara pabed, akatanga kujamba pabed kusvika wachikoka. Inibva ndanyarara ndikati no, let me not say anything nekuti deti vachauya vagomushauda, so I don't want him to feel kungechi utaita gang up on him. Vakauya vakangotarisa vakangoti zoni you must also give him a chance to win. Vakasiyana nazvo. And yet mumwe arowerwa nyaya yemafuta, mumwe akasiwa for breaking a bill. Okay. But I think that was not fair. And because it's okay for him to have a tantrum over a petty thing again. Yeah. And yet almost fear because he's 2 years younger. I see. I see. Are you of the same nationality, Nemrumu? No, I'm Zimbabwean, South African. Zimbabwean, South African. Do you have a sense of maybe I'm trying to get a bit deeper with this. But because there are so many reasons that leads to a parent to begin to segregate. So no include again a tribalistic background, a racial background. Because munanenga ada mukadzi kwete vana. Nekuda the sexual appetite, maybe beauty ya mai anongokurumidza ngati pinde mumba. But character yake iri racial or tribalistic, stanga ku manifesta mumba. Do you assume that extreme when you regard why is he being sort of abusive to your children? Achisiya vake vachingoita go with the rope. I don't know what to think. But then why does he become so different again? So I really don't know what to think. I see. Now, my first issue is Panyemari. That's my second issue. Okay. My first issue is on the kids. In one bias taken and chibatsira van hakuna mna sina ma weakness. That's my weakness when I'm helping people. Number one, ndikanzwa vazhinji notaura zvevana ndinovanda kurumidza kuda kusupporta vana. It's my bias, it's my nature. Number two, ndikanzwa zvinhu zvinotaura pamusoro pemubereki akabereka chaiye ndinokurumidza kuda kusupporta mubereki. That's my bias. Because zvinhu zvandirofunga kuti even in Bible mubereki nevana vane a special blessing yavainayo. So maybe it comes from a background of being a pastor. Okay. Saka ndakuchiti when it comes to children now, I don't usually give someone room or I don't tolerate that to be very hard. Kuti ugare nemurume anoita sort of abuse the children. Because iwewe your joy is in the children. Exactly. And it mona man. Saka achikunonoka kugamuchira vana vako
don't be deceived by how romantic and handsome or whatever he is. Yes. You see now, what happens about relationships is relationship, because dating your beauty can take over the scene and you choose to stay together. But other things begin to pop up now. Or maybe yes. You want to say something? Okay, maybe if I can ask you, my sister, makamboedza kutaura naye here, does he know kuti you are not happy nenyaya yemabatiro ari kuita vana vako? Yes, ndakatomboedza kutaura. Okay. And anobva ati ndiri emotional. You are being too emotional and I'm being unreasonable. Okay, ivo vana pachavo vanowirirana. Vanowirirana. Vana ma-issues, ivo pachavo vakabatana vanowirirana. Vanowirirana. Sometimes they even protect each other. But it seems like, especially the boy, is it not a man gets jealous if you have a boy because it's supposed to be divascan. So I don't know. Or the boy ndiye wako. And then vamwe vese they are girls. Okay. Turakukuudza zvinhu hanzvadzi yangu, zvimwe zviri explicit, zvimwe zviri extreme, zvimwe zviri mild. Iwo uchasarudza. But I'm not giving you a decision. Take this disclaimer. You make your decision excluded of ndichangokupa information in short. Now, ndichatanga pa level yekuti inini I'm a bit extreme. Because remember, you are a single parent. Arutanga musha ne mumu single parent. The first agreement was ticha batavana vedu zvakayenzana. And him coming back and changing that agreement, that means he is betraying the relationship. That's number one. You should understand that. Ndosaka ndichiwanzo kurudzira vese vanodanana ma couples kuti musapinda mudzimba musina an agreement. Because agreement iyo inokubatsira kuti kana pazoita trouble yakadai unodzokera naye ku agreement and you point him blank. Remember, you are betraying this relationship. It is not what we agreed. And I'm not happy with how you are treating my children. Umpama examples like what you did. Akaramba achiti you are emotional. Emphasize on that. Please, Habi, you are betraying this agreement because he is betraying this relationship. That's number one. You know the betrayal, kana kuti unfaithfulness, haipere pangoti munhu atora mukadzi kana murume. Unfaithfulness inotodzika futi kusvika pa sensitive information yamunotaura mubedroom mukaona yabuda, that's unfaithfulness. Zvatakaurana kuona zvikasaitwa, that's unfaithfulness. Saka here is a portion of being unfaithful to what you agreed again as a couple. That's number one. Use that betrayal as a platform yaunotsika uchita argument yako. Tell him that you have betrayed this relationship and we agreed on this and this and this and this and this. That's number one. Number two, try to find out why is he that abusive. Take a lightly. I'm interested in a point ya wati he is South African and I am Zimbabwean. Zvinoitika tete. But when you internationally marry, international or interracial marry, whatever you can, or intertribal, whatever you can say, mumwe akasava well rational enough, anogona ku affect kwa nema common traits and affect human beings like being a racist, being a tribalistic. Zvinogona kuitika izvozvo. Mu marriage? Yes. Zvakanaka. Unodanana nemurungu. Une vana vako vechiboy, remember akadai wewe opezero wovenga vana ivavo vovengerwa ganda iroro vana, but iwe wagokudira maybe benefits intimacy. It's happening. We are talking to people. It's happening. Really? Yes. I have a clip yandakaona, a black man married to a white woman. Later on, she began to manifest a racial attributes in a white woman. It can happen. So
that's an extreme analysis yanendinayo. Okay. You need to consider that. Look, could ask affect kwa ere neka tribalistic effect or ka racial effect. That's number one. Number two, check kuti vana again. Ask kuzo itasekunge arikufila uncomfortable. Nevana pakuti vanogona kumurangaridza your past relationship. And man has got that weakness. Okay, all right, okay. You see what I'm talking about? All right. Man has that weakness. Okay. Saka ngona kuti ndokuda wakadaro. Mazo mumba, mwana uya ruramba chimurangaridza. Varume vawakadanana nawo. Right. And men carry that weakness a lot. Saka try to check whether he is not being comfortable with the children, either zvichimudena pakurangaridza kuti you had other relationships. Yeah. You get the point. Yeah. It can be a reason why he ends up hating the children. Tetendine vanhu vekuti they agreed kuti vana tichachengeta pamwe chete. Kana kuti murume chai, for example, unogona kusangana nemurume asina kuroora, iwe wakatombororwa nemwana ari mukomana kuti ndokuda wakadaro. Mazomumba anokuudza kuti mwana uya ndiri kumuona pano ngaachengeterwa kwaamai. So many women are going through that. Comment section. That's the weakness of men. Yeah. Men has got that. Do you know that never rume vanogona kuchita ndakudzokera pa first point. Ukamvunza no ndakawana mukadzi wangu isiri mhandara. Yeah. But agoda kuchita 20 years later. Pango ndakamuwana asiri mhandara. Opa reason chete. Kuti pana akambofura ni. Izvo zvokumurangaridza kuti kune vakomana vakadani naye zvinogona kumutorture as time goes on zvokuti akasawana help anopedzera manifesta kuarea iri extreme. Yeah. You see now, I'm telling you what happens in the mind of men as a relationship expert. Saka ndikuti kudi ndikuti you need to begin to diagnose your husband very very quickly. Why is he being that abusive to your children? Now that international marriage kwandiri iri kuattracta a cause. Can it be tribalistic? Can it be racial? Not that I'm saying is like that. Then you look into that. Okay. Number two, is he being over jealous to the point yekuti vana vangu ava akuvashandisa as a tool yekuda kuzama kuvasudurutsa kana kuti ari kutochwa navo achirangaridzwa marelationships anakaita kumashure. You need to look into that as well. Okay. And number three, maybe it's going to be the last. It's a mild point. Munhu asina proper grooming of parenting. Probably era yakubva kwete kumurume bedzi yakubva kwa muri vaviri. Because both of you should have also a skill yamuno agree on. Listen to me, parents. Never musabereke vana musati mawirirana on how we are going to parent them. Parenting, you should agree on how you are going to treat your children. Because kana mai vakarova mwana baba vadi zvokurova vana. Mwana akarohwa baba vakaya vakanomisa mai vachirova vonzwira tsitsi mwana. The next time that couple is divided, mwana akuzati my father is a weakness kana kuti akutoti baba vanondida mai havandidi. Your parenting is not agreed. Muri kutokuvadza vana. Animona manje. Zvokuti paari kuva hard on these children kwaari maybe it's parenting. And this type of parenting is not good at all. Though in a question mark boys are like ask over. Saka, look into his parenting techniques, not only his parenting, but begin to talk about parenting as a couple. Sweetheart, let's find help on parenting. Let's talk on parenting. Yeah, let's books, agree about books exactly. On parenting yes. And have an agreement of parenting. Yamuno ita bedroom. Pamuno zobuda mchinoenda kuvana, mukubuda mune chinhu one. Tikarova mwana, kunyangwe baba vaita mistake pa judgment. Ama mu manifested baba matadza marovere mwana achinzwa. You go back to the bedroom, you discuss the issue. You are one. Yes. That's real parenting. Saka parenting yenyu in a gap. Look into that. Is it that we did not agree on parenting, or he is just naturally a bad parent, or is having background, yes, background, or is having a tribalistic, racial, whatever, because of your international marriage, or muno arkuva jealousy about your past. Nevana. So this is only a wide scope of information. And try to use it wisely. Okay. Are we together, my sister? Yes, I'm listening. And are you enjoying?
Are you enjoying? Yeah, I'm enjoying. I'm learning. Yeah, that's good. So you achieve a wise woman. How for one jealous? I would achieve a wise. Uchipinda nyako soft uchimutsvaga uchimuwana especially kana akabvuma kuwana help professionally. Isusu tine matauro atinoita atinogona kutsvaga munhu through ma-one-on-one edu svika tanowana conclusion, then we can have a recommendation yatinopa ma-couples on how they should do. Are you happy? I am happy. I am. Right. Pastor, there's also an issue, Yanzi, my savings. Yeah. Mar. And isn't that only 30 minutes into now? No, it's okay. I think we need to touch on that. We need to touch on that. It's okay, rega. Vangoti gaga. Iwo rusungirira maruchiti rega tiunganidze tozodai pati yaruvatora oita zvinhu zvamusina wirana. Alright, gaga pastor. Yeah, that's very wrong. He's not supposed to do that. Bandoda kutanga ndaziva kuti do you agreement? Do you agree pamari yoyo mese kana ma savings ako personal kana ndeye family? Akatanga ari my savings angu personally because I had asked him let's have a joint savings account. That he can't do that. He comes by money easily. But in Nini, I know with him, easy come, easy go. So I started making my own savings. But then because I'm also open, Anka Maziva now. And so they would go to things like Wanakarwara out of the blue, we would use that. Or if we have a need here, we would use that. But they were first mine personally. And then now he's like, no, I've got this business building. And there's this, it's coming up. I'm good for it. But then it leaves me in an uncomfortable position with you. What if something happens now? My savings are passing because it might take a month or two before he can replace them. All right. Let me say this. How often has he done that? Has he done that? Yeah. In the 5 years, I would say at least twice a year he does that. Because he cut over 10. Yeah. All right. Yeah. So it's a habit. The moment you don't feel like to marine wonder, he takes the money, he does a business that does not Mariacho business, right? It's failing. He already has a job that gives him Maria Kanaka. So he is able to replace it. But in a feeling, I don't know if I'm right. Each time I have more money than him, he feels threatened. And he takes it. So I don't know. All right. You know what? Remember that digger into his character. Yeah. So it was very extreme. And I don't feel like I'm now getting extreme. Okay. Now you're bringing a point again. It is sort of controlling. And this could I want to admit. You've just opened me on another angle. I wasn't seeing it that way. Okay. Could probably shandisa that character to control you financially. When the money like 20,000 is now there, he takes the whole 20,000 is just dead. You are zero. Yeah. Could pamwe a financial freedom. Yeah. But overall, let me say this. Now, it's a very bad character. Could when you agree to serve, then you just take the money, you do your dealings, and oftenly your dealings go bad, but you continue to come take the savings. Within God was a profit. It is not good as a couple. So what you can do on that, you know what, my sister, if you want to enjoy your marriage, never look down on the table of agreement and negotiation. Always create a platform with your husband. You talk things out yes. Without even Moita meeting. Yes, creating atmosphere kuti munhu anofila unga akutongwa. Yeah. Ukagona create atmosphere nemurume wako early at 5 years. You'll even overcome what we call plateau moment. That is 10 years to 15 years. Right. So start now to be as open as you can to your husband. And iwapa unengoita ma savings new. That's going to be my last question. Yeah. Unenge une vision now iri well articulated yes. about that money
to your husband. Kana kuti ngori mari zvairi lingering. Yokungoti Inozosaka ati zvone zvandiringoona muti waibva hakuna ari kutema unza kuno. Ine here a vision articulated Mario. Inenge itori a vision. Like this money, we were supposed to get a new kitchen countertop. Instructed by this Black Friday, I'll be able to get them because they'll be cheaper. But now it's gone. The special is gone. And Black Friday is tomorrow. As in the kitchen unit check. Now listen to me, my sister. Start like this. Number one, paunoita savings ako. Make sure you communicate the vision clearly. Never assume that your partner knows what you want to do with the money. Very clearly. Don't assume. Make sure he knows what you want this with this money. That vision is going to stop him to take that money. You can take this money. We agreed that we are saving it for this. Talk to him on a sweet tongue. Don't worry, baby. Soft. Yes, you can give in to men like that because you love each other. Yes. But the results don't lie. Take that down. Results don't lie. Kanaka mbotora mari kasashanda last week. Use that result to create another no for the next 7. Because ukamurambira on a project yasati atraya wakutomudepriva on a bigger vision pamwe nokubatsirai. But akati projects oftenly achiramba, then you must be a woman who is eloquent and intelligent enough kumuudza kuti results don't lie, sweetheart. These projects are failing. What if you just give me a chance? When we save, I'm giving you also a chance. Give me also a chance. So from today, one advantage in Napa, you also gave him a chance. Yeah. Now he must give you a chance because the results don't lie. So, honey, let's stick on the vision of our savings. But everything that you say, let it be done with politeness, with love, and try to let him know, Kuti, when we make a vision with our money, let's stick to the vision. Agadakuramba, take advantage of his failures, use that failure as a no, then stick to the vision. Mapanzisa. Yeah, slowly you'll get there. I will try and do that. All right. Thank you. Obadzidza yenyu auntie. Thank you. All right. Thank you so much, Mami. Maitabasa. Right. Pastor Tambochova I think na listener wedu uyu right, I see I've got a lot of my missed calls. What I'm going to do, I'll make a follow-up. I'll be calling you mesema taza kupinda program, and for those also who would love to be in this show, feel free to get in touch on my numbers atrukishandisa panapa, and then after that, or just give us a summary ke problem yako. We'll get back to you between today and tomorrow. Definitely I'll get back to you tokubukira ikuti mu kwanise kupinda ku next show anditika. So sithi nxa wehlulekeke ukungena namhlanje, ngibona lapha I've got a lot of missed calls. Ngicela uthumeleke isummary problem yakho, and then sesiza kubhuka ukuthi ke ungene ku next show yethu. Pastor, tita woneka our viewers pama problems ata batanas imimpane yekutanga mataura imimi kuti mukadzi arutadza ku akaregerera but arutadza kukanganwa zvakakanganiswa, and then pamamchimpa advice there is a situation futi yamamchiti no chirega kupota uchirangadza munhu zvaakamboita anditika. Right, in this one tiri kuti iwewe kana murume akuzoda mari chimutauro kuti no hani andiri kuona pepa wakambotraya kudai zvinhu zvikaramba saka azvisi the situations now is different. Okay, this is now not family politics.
adzisi crippled nema-romantic stumbling blocks. Zvinoita songe zvafanana, but the way we are dealing with matters are different. Okay. Saka, on the second sister that I've spoken to, it's an issue yekuti pama-finances, kune munhu ari kutora ma-finances, ashandisa zvinhu zvisiri kufamba. Yes. So he is not supposed to blame again. Okay. Could you are a failure, taking money and it's not working. He is supposed to just let him know, why don't you give me a chance now? Yeah. For this savings. Okay. Look, so you've done this. The way she's gonna say it. I always teach my followers that. Yeah. Nini ndinoanzo koshesa. I like manjadzi yekutanga yaya. Yeah. Inzwa kutadzirwa kwakaitwa nemurume wake. But look at the approach. Kana murume achinzwa, you should respect that woman. Yeah. I know anima errors ake anima mistakes are munhu, but that man should respect that woman. The approach is polite. Ndiye akatadzirwa, haana nharo. Bible rinoti zvino anogara mukona yemba panogara nemukadzi ane nharo. And ini ndikaona nharo mumukadzi ndinoyatsona kuti panenge Bible, as a woman, your approach to your husband is very important, more than the debates you are nayo. Yeah. Because naturally a woman should have that sweetness and that good approach. So this maybe maita basatete. This is what I always tell to those that follow our teachings and stuff. Make sure you have a good, rational, polite, loving approach. Mugona ma definitions and ndinopa. Akuna bhuku raunomawana ndangu ndega. Pandinongosita dangu makapos. Chinyora ibhuku racho. Saka ndinonzoshandisa everything dzinoisa romantic kumashure. Romantic approach, romantic gesture. Because there is no couple inogona kukurukurirana mukashaya romantic as a surname chamurida kuita. Maybe my last statement ndogara itaura tete ndichiti zvoni, what maintained the marriage, what began the marriage should maintain the marriage. Kana makapfimbana zviri polite, discuss your things politely. Hasha dziri kubva kupi. So it's all about approach. Oh, thank you so much. Correct approach. Aiwa tinotenda Pastor, thank you so much for your time. Uyezve nhasi tadzidza zvechokwadi. Varoda kuzobatana na Pastor, vanobata Pastor Papi ende varoda ku pa phone numbers munobatika Papi. All right. For the phone number, ndofunga vanogona kutora iri pascreen. Yovaiswa pascreen. Thank you so much. It's 0777 or plus 263 087 281. Okay. Vanogona kutera zvakare kuma social media platforms. Today I'm going to be live again. Okay. Maybe with the same teaching that I'm teaching. Vanogona kutera my social media platforms edu, and they can find some of those teachings. Now for my couples again, dine program ya itete. Oh yeah. End of year marriage seminar. Okay. I encourage the couples to come and register. Okay. It's a good platform for them. Good for one my materials. I know gonna go. People take granted the issue of investing into your marriage. I'm on as you know, I was surprised kwatati chibvo kuti 1 room per night imari, and someone can enjoy to just book a room and eat. I go spend about $250. But could I invest in a relationship? Someone can buy a car, someone can buy what? But you know, everything that you have can mean nothing if your relationship is not working well. Yeah. Family is life. Yeah. Relationship is life. Okay. Let's begin to invest also to our relationships. And my seminars akadai anocreaterwa kuti vati nevasingakwanisi kutsvaga ma-professional help anocosta, they can have a good budgeted seminar. Maybe they can come as a couple, then they join. I have an offer. Those that are going to participate, they'll have my one-on-ones, then I know my follow-up review sessions after that. So I think it's a very big opportunity for couples. They should make sure they register, follow us on my social media platforms, and also try to contact us on a quick advice platform. Aiwa tinotenda Pastor. Thank you very much for your time. To all our followers, tudangotenda vanotunzira chino chironga, our main sponsors, Diaspora Insurance. Please just go online, follow them.
and see what you can get kunyanya tichitarisaka nyaya dzema funeral policies. Thank you so much, Zimbabwe, and please don't forget vanema issues avo vari ku diaspora torai manumbers edu ari pa screen ayo 0771322500. Just send a summary of your problem and then I'll definitely get in touch with you kuti tikubook for my programs edu ari kutevera. Thank you so much, Zimbabwe. May God bless you all. Have a blessed day. Thank you.